Jioni ya leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, unatazama taarifa za upeo wa TV47. Tunazo taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Rais William Ruto atia saini na Umoja wa Taifa. We will work with the 28 African states that are members of the tripartite free trade agreement. Kenya's exports to the EU will be tariff-free from the day one after its entry into force. Mahusiano haya yakitazamiwa kuboresha biashara na uchumi nchini. Mameneja 8 wa NHIF kutoka vituo vya afya kadhaa wasimamishwa kazi. I hereby direct that all branch managers for NHIF in the affected areas be suspended immediately pending investigations. Waziri Nakhumicha akiitisha uchunguzi wa ufujaji na utapeli wa wagonjwa kupitia bima hiyo. Na wagonjwa wanaoathirika na ugonjwa wa selimundu wataka miundo bora ya afya kuwekwa nchini. Districts wananipea tu madawa za painkiller. Wakati corona ilifika, wakatu discharge kabla mtoto hajapona. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi wa Kenya na Umoja wa Ulaya yanapaniwa kuweka pesa mifukoni mwa wafanyabiashara humu nchini. Rais William Ruto akitia saini mkataba huo katika ikulu ya Nairobi, amesema mkataba huo unaweka kasi ya ukombozi wa kibiashara. Mike Kagongo na kina cha taarifa hiyo. Mauzo ya bidhaa za Kenya kwenda Ulaya yanatazamiwa kupanuka kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi wa Umoja wa Ulaya. Akizungumza wakati wa kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya Kenya na Umoja wa Mataifa ya Ulaya katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amesema ushirikiano huo utaifanya Kenya kuwa kitovu cha bidhaa za Ulaya katika ukanda wa Afrika ya Mashariki pamoja na kuchochea utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za hapa nchini. It will also provide new opportunities for Kenyan and European businesses, including those in the micro, small and medium enterprise space. Even though the negotiations are now concluded, it is important to note that the chief negotiators will now lead their teams in finalizing the text and proceed to initiate the procedures that culminate in ratification and eventually entry into force of the agreement. Ruto amesema Umoja wa Ulaya ni mshirika wa pili kwa ukubwa wa Kenya baada ya Benki ya Dunia, na kutiwa saini kwa mkataba huo kunawakilisha hatua kubwa kwa Kenya na mataifa ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Rais amebainisha kuwa kuongezeka kwa biashara na Umoja wa Ulaya yenye idadi ya zaidi ya watu milioni 500 kutaunda nafasi za kazi, kupanua mapato na kuchochea ukuaji endelevu wa uchumi. Kenya now has further impetus to tap into sustainable global value chains, invest in competitiveness for sustainable manufacture of high-value products, accelerate technology acquisition as well as innovation for product development. Over the past decades, the EU private sector has made available more than 1 billion euros of investments in Kenya. Hatua hiyo inafuatia mkutano wa Rais Ruto mjini Brussels nchini Ubelgiji mwezi Machi mwaka huu, ambapo wapatanishi wakuu walipewa jukumu la kuharakisha masuala ya ushirikiano wa kiuchumi yaliyopaniwa kukamilika kufikia mwezi huu. Makubaliano yaliyojadiliwa pia yanasisitiza Kenya kama kitovu cha asili cha makampuni ya Ulaya yanayotafuta masoko katika EAC, COMESA, SADC na eneo huru la biashara za bara la Afrika. Mike Kagongo, TV47, Nairobi. Na huku haya kijiri, waziri wa afya Susan Nakhumicha ameagiza kufungwa kwa vituo 6 vya afya katika maeneo ya Meru, Kiambu na Nairobi. Isitoshe, waziri Nakhumicha ameagiza mameneja 8 kutoka vituo vya afya maeneo hayo kusimamishwa kazi mara moja. 8 hao wanahusishwa na sakata ya kuwahadaa wagonjwa na kuwatapeli wahusika wakuu wakiwa wakongwe. Zainab Mohamed na maelezo zaidi.
baada ya ripoti kuzuka kuhusiana na baadhi ya wafanyikazi wa NHIF kuwalaghai wagonjwa mamilioni ya pesa wakishirikiana na vituo vya afya kadhaa. Waziri wa Afya Susan Nakhumicha ameagiza kufungwa kwa vituo 6 vya afya pamoja na kusitishwa kazi kwa mameneja 8 wa NHIF katika maeneo hayo. Jekim Medical Center in Meru Central, St. Peter's Orthopedic and Surgical Hospital in Kiambu County, Afya Bora Hospital in Mwea Kirinyaga, Joy Nursing and Maternity Hospital in Malewa Street, Kamkunji, Afya Bora Hospital Annex in Wanguru, Mwea, Jekim Hospital, Ngubu, Imenti South, Beirut Pharmacy and Medical Center, and Amal Hospital Limited. And within the 24 hours, starting now, the facilities are directed to immediately transfer their inpatients and evacuate their process. Waziri Nakhumicha ameagiza baraza la madaktari KMPDC na bodi ya wanafamasia na sumu kuanzisha uchunguzi katika vituo hivyo katika muda wa saa 48 zijazo. Aidha, wafanyikazi wote walioko chini ya bima ya NHIF watapitia uchunguzi wa mali wanayomiliki kuanzia mwezi huu hadi kukamilika kwa mwaka huu, huku bima hiyo ya afya ikianzisha shughuli ya kutathmini malipo yanayotolewa katika hospitali zote kote nchini. We are going to commence an elaborate lifestyle audit on all staff of NHIF. This is to ensure that each member of staff can explain their wealth portfolio in consistency with their earnings. This will commence this month in conjunction with ESC, but will continue progressively to the end of the year. Any inconsistencies flagged out will be subjected to investigations and will attract firm legal measures. Vituo hivyo vya afya vitasalia vimefungwa hadi pale uchunguzi utakapokamilika, huku wale wote wanaopatikana na makosa wakikabiliwa na mkono mrefu wa sheria. Zainab Mohamed, T47. Mtazamaji, cheche katika bunge la kitaifa zinatarajiwa wakati ambapo mswada wa fedha wa mwaka 2023 umeratibiwa kusomwa kwa mara ya 3. Tayari kumekuwepo na tofauti kati ya wabunge wanaounga mkono serikali na wanaoegemea upande wa upinzani. Mwanahabari wetu Moige William anaangazia jinsi mapato ya Mkenya yataathirika iwapo mswada huu utapitishwa bungeni na Rais William Ruto kutia saini na kuwa sheria. Kamati ya bunge ya fedha Jumanne ilipendekeza mabadiliko kadhaa katika mswada wa fedha wa mwaka 2023 baada ya kupokea mapendekezo kutoka kwa wananchi. Na mswada huo kitarajiwa kusomwa na kupigwa kura kwa mara ya 3 bungeni. Iwapo mswada huu utapita, utakuwa sheria mwezi ujao. Iwapo hii ndio itakuwa hali, Mkenya huenda akajipata kigaramika kwa kulipa ushuru kuanzia mwezi Julai. Mojawapo ikiwemo ni bei za bidhaa muhimu kuathirika baada ya serikali ya Kenya Kwanza kupendekeza nyongeza ya ushuru wa petroli kutoka 8% hadi 16%. Pia kwa mara ya kwanza wanaotengeneza vipindi kwa adhiera ya mitandaoni watatozwa 5% ya mapato yao, ingawa asilimia hii ilipunguzwa kutoka 15% iliyopendekezwa awali. Serikali pia itamtoza yeyote anayepokea mshahara kati ya nusu milioni hadi shilingi 1,800 ushuru wa 32%, na mshahara wa zaidi ya 1,800 ushuru wa 35%. Bila ya kusahau, pia kutakuwa na matozo ya nyumba za bei nafuu ambayo itakuwa 1.5%, ambayo itatozwa mwajiri na mwajiriwa kwa asilimia hiyo. Makato haya ya ushuru yatakuwa mzigo kwa Mkenya iwapo Rais William Ruto atatia saini mswada huu, serikali ikisema inapania kupata mapato ya kulipa deni la taifa. Moige William, TV47. Na ulimwengu unapoadhimisha siku ya ugonjwa wa selimundu, Jacinta Ochieng, mwanamke mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa Bungoma, amekumbana na masaibu si haba kutokana na ugonjwa huu, huku nyanyapaa na gharama ya matibabu ikimlazimu kupiga teke ndoa yake mara ya pili. Na kama anavyotuarifu Wanji Sostin, Atieno amejitokeza kuwa balozi wa uchangishaji wa damu ili kuwafaa waathiriwa wa ugonjwa huo. I'm happy to be alive today. Sasa niko 42 years. Nikikuwa around 7 years I almost died. Nikakuja nikakuwa high school nikaadmitiwa. Ile time nilitoanga damu
Hiyo ndio sasa siku hata mimi mwenyewe nilikuwa najua sita make it. Kulingana na Wizara ya Afya, ugonjwa wa selimundu umeorodheshwa kuhangaisha wakazi wa magharibi ya nchi na eneo la Nyanza pakubwa. Jacinta Ochieng mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa Bungoma, anatueleza kuwa muda huo wote wazazi wake hawakuwa na ufahamu wa ugonjwa unaomkumba, swala ambalo limemfanya sasa kuwa balozi wa ugonjwa huo. Every time nilikuwa nikifaint, nitakuwa transfused. So mama yangu alikuwa anaishi na ile fear, watu wanamuuliza nini mbaya ama ulikosea mtu, mbona mtoto wako ako hivyo. From then alikufa kama hajawahi jua exactly what is happening to me. Anasema kuwa alilazimika kupiga teke ndoa yake kwa mara ya pili kutokana na matatizo ya kiafya. I had a relationship ikaisha because of that. I had a second marriage ikaisha because of that. I could not get kids. I was sick all the time, mimi ni mgonjwa all the time, I'm in and out of hospital. So you see, hata mtu anachoka, hata huyu mwanaume anachoka, you see. Lakini je, mwathiriwa wa ugonjwa wa selimundu hana uwezo wa kuwa mzazi? Dickens Lubanga ni daktari mkuu wa hospitali ya watoto ya rufaa ya Bungoma. There are those ones who have had even families. We are talking about some who have had children. Even there are like 4 cases I have with the mothers with more than 3 children at a time. But you also know that those mothers will have challenges in terms of getting a child, and this can also happen in those children or with those people who have suffered from sickle cell anemia. So, but we're encouraging them that you need, the moment you find out that you are pregnant, you need to start your journey with an obstetrician. Kando na juhudi za kuhamasisha umma kuhusiana na ugonjwa wa selimundu, bado dhana potovu na unyanyapaa ni changamoto kuu katika jamii. I've been called Tasa so many times, even with my friends. Even with my friends, wanakuita Tasa because they don't know what you're passing through. A lot of stigma ndio inaua watu huku kwa communities zetu, because mtu akifeel hiyo stigma, if you are stigmatized, you can't come out. Licha ya masaibu ya ugonjwa huu, yeye ni mfanyabiashara wa masuala ya ulimbwende mjini Bungoma, akitoa wito kwa umma kutowabagua waathiriwa wa ugonjwa huo. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Asante sana Wanji Sostin. Kwingineko, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini Ezra Chiloba leo alifika mbele ya kamati ya bunge inayochunguza vifo vya Shakahola kujibu kuhusu kuwepo na vipindi vya mhubiri tata Paul Mackenzie mitandaoni. Hayo yakijiri, awamu ya 3 ya upasuaji wa miili 94 iliyofukuliwa msituni Shakahola imeanza. Kamati inayoongozwa na seneta wa Tana River Danson Mungatana leo hii iliendesha uchunguzi wao kuhusu vifo vya Shakahola. Hii leo walimhoji Ezra Chiloba ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini. So in terms of ownership, legally speaking, Times TV is still owned by Mackenzie, legally speaking, and World Evangelism is owned by Ezekiel Odero. If Times TV were compliant to operate, they are not stopped from airing content from other content service providers. Loba alitakiwa kueleza jinsi mhubiri tata Paul Mackenzie alipeperusha vipindi vya dini vyenye mafunzo tata na iwapo alikuwa anamiliki kituo cha runinga. Kamati hiyo ilibaini kuwa Paul Mackenzie alikuwa na laini 6 za rununu ambazo zilisaidia katika kukamatwa kwake. Kamati hizi zilitaka kujua ni vipi mienendo yake haijagunduliwa mapema. Idara ya kuwasajili watu nchini ilitaja kuwa Paul Mackenzie alikuwa na vitambulisho viwili tofauti vilivyokuwa na siku ya kuzaliwa tofauti. Mackenzie was issued with second generation ID card where he also changed his date of birth from 1976 to 1973. Who voted Mackenzie for the second ID and who approved both? Because they are parts of this country. To get an ID,
It's like going to hell and coming back. Uchunguzi huo ukiendelea, awamu ya 3 ya upasuliaji wa mili 94 iliyofukuliwa msituni Shakahola uliendeshwa hii leo. Shughuli hii kinuia kupunguza msongamano wa mili katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Malindi. Nelly Lusigi, runinga ya TV47, Nairobi. Na kongamano la kimataifa la maji na usafi wa mazingira limefunguliwa rasmi na naibu wa rais Rigathi Gachagua jijini Mombasa. Washikadau watashiriki majadiliano kuhusu teknolojia ambayo inastahili kutumiwa kuimarisha huduma za maji na usafi wa mazingira. Kwa miaka mingi, serikali imeonyesha juhudi za kuboresha usafi wa mazingira kwa kuanzisha wizara zinazohusika na mazingira. Wakati huo huo, Bodi ya udhibiti wa huduma za maji imezindua ripoti ya utendakazi ya sekta ya huduma ya maji nchini ambayo inabainisha kuwa uharibifu wa mifumo ya maji umekuwa tishio kubwa kwa udhibiti wa kifedha za sekta hiyo. Profesa Simon Gisharu akiwa mwenyekiti wa bodi ya udhibiti wa huduma za maji, hata hivyo, anasema kuwa mafanikio na malengo ya taasisi hiyo. Interventions to combat the effects of climate change are no longer a choice. It's a necessity and a must. That is why the Ruto administration has made it a priority to come up with interventions on how to move away from rain-fed agriculture to irrigation. This administration has made deliberate plans to reach out to investors on the public-private partnership model to harness resources from everywhere in the world to come here and sink boreholes, build water ponds, build small dams, and build mega dams for the purposes of making water available to every Kenyan. The board takes cognizance of governance assessment of water service providers in this edition. Good governance in the water sector must inculcate sound political, socio-economic, and administrative systems that promote prudent use of water resources. WASIREB has continued to roll out the Water Governance Training Handbook for guidance and reference in training sector players on good governance. The expectation is a more coordinated, performance-based training that will strengthen good governance. We want to see you adopting new technology, new metering, like yesterday, proper systems, refurbishing and renewing the water systems using new innovations so that Kenya can be able to reach where other nations have reached. Washikadau katika sekta ya uwekezaji na ujenzi wa nyumba wametangaza mwanzo mpya katika sekta hiyo kutokana na ongezeko la visa vya utapeli na ulaghai wa wateja wao na watu wasiojulikana. Wakizungumza hii leo kwenye hafla ya uzinduzi wa ofisi zao rasmi katika eneo la Ruiru, wamesema kuwa wako tayari kurejesha imani yao kwa wawekezaji nchini. Wakizungumza na wanahabari, wasimamizi wa muungano huu wamesema kuwa kuanzia mwezi wa 8 mwaka huu wataanza kupeana vyeti vya usajili kwa wanachama ili kuhakikisha wazi katika utendakazi wao. The results of their dishonesty in the business is a tainted image built by the perception that real estate companies are untrustworthy. Regrettably, notwithstanding their innocence, this wrong view must be reversed and all the players in the sector called to order. To restore the so much required confidence in the sector, collaboration between the clients, the genuine players, and the government is inevitable. It is on this backdrop that the Association of Real Estate Stakeholders was formed with an aim to self-regulate activities in the sector and weed away the uncooperative actors. Our approach
of achieving association's goal shall harmoniously incorporate all relevant bodies and regulators. In our undertaking, we hope to minimize perceptions that may be interpreted otherwise to mean that the association is competing with already existing bodies. Kutokana na hotuba ya Rais William Ruto kwamba serikali itaanza kutoa pesa za Inua Jamii kuanzia tarehe 1 Juni ili kuwasaidia wazee katika jamii, baadhi ya wazee wa eneo bunge la Kigumo County ya Murang'a na Westlands County ya Nairobi sasa wana matumaini kwamba agizo hilo la rais litatimia na watakuwa miongoni mwa wale watakaopokea mgao huo. Mwanahabari wetu Daniel Kihoro na maelezo zaidi. The social protection cash transfer money will be disbursed before salaries of public servants. Ilikuwa hotuba ya Rais William Ruto tarehe 4 Aprili mwaka 2023 kuhusu bilioni 8.5 za mpango wa Inua Jamii, fedha zilizotengwa kuanzia tarehe 1 Juni mwaka 2023. Kutokana na kauli ya rais, baadhi ya wazee kutoka eneo bunge la Kigumo County ya Murang'a na wenzao eneo bunge la Westland County ya Nairobi bado wameshikilia tumaini lao la kuamini ya kwamba watapokea malipo hayo kila mwezi, fedha zinazopitia kwa ofisi ya chifu. Mimi Nixon Wasiri wa Mukisa. Nimezaliwa 1952. Sasa ile president alitangaza, unaona, sijapata kitu. Kulingana na wazee hao, wamejaribu kufuatilia kwenye sehemu husika na kwa sasa wanachosubiri ni ujumbe kutoka kwa ofisi hizo. Nifuatilie wapi na vile watu nani hata matifu mtuambie tugojee Ruto atoe sauti. Fuatilia na mambo ya rais, na vile tulisikia mambo ya rais tulienda tukafuatilia na hatujapata. Lakini vile nienda kwa chifu wakaongoja mpaka rais aongee. Sasa mimi sijasikia na neno. Kwa sasa wanaiomba serikali kutoa mgao huo kwa kuwa wanasema utasaidia pakubwa hasa wakati huu ambapo uchumi umezorota. Nahitaji serikali nisaidie sababu mimi ni mzee na watoto wangu wametoka na nimepata uchumi iko imeenda juu. Sasa nataka serikali nisaidie. Nataka serikali ingilie kati, at least iwasaidie kidogo juu hata zile pesa tunawapea ni kidogo tu. Kutokana na kauli ya Rais William Ruto tarehe 4 Aprili mwaka 2023 kuhusu fedha ya Inua Jamii, wazee hao sasa wanatumai ya kwamba muda usiokuwa mrefu kutoka sasa wataweza kupata mgao huo kutoka kwa uongozi wa Rais William Ruto. Daniel Kihoro, Runinga TV 47, Nairobi. Na maafisa wa polisi wa kaunti ndogo ya Karuri, kaunti ya Kiambu, wamenasa nyaya za umeme pamoja na transformer zilizoharibiwa katika jumba moja katika kijiji cha Kianjogu ambacho kinaaminiwa kuwa chumba cha kufuga nguruwe. Katibu wa Wizara ya Nishati Wycliffe Ogolla anasema uharibifu huo umeigharimu kampuni ya Kenya Power hasara ya mamilioni ya pesa, ambapo kumekuwa na kilio cha kukatika kwa umeme kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Kiambu. Uporaji huo ulikuwa wa takriban shilingi milioni 11. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Kiambu amesema wamemkamata mshukiwa mmoja na wanawasaka washukiwa wengine huko Limuru na Thika na maeneo mengine ambayo yameathirika zaidi hivi karibuni. These are very critical aspects of energy infrastructure, the transformers, the conduit wires, and many others. While on this, I want to thank the Kiambu County Security Intelligence Committee, who, through intelligence information from members of the public, responded very, very fast to impound the various parts of energy infrastructures that we have here, particularly the ones that convey electricity. I want to give a strict warning to those who are involved in such illegal and criminal activities. We have the 42
transformers that have been vandalized in Kiambu County. I've been following this matter for quite some time, and mine is only to tell these guys who are dealing with this kind of menace, we have no space for them in Kiambu, and we are ready for them. And even now, as we are talking, we are following another information within an area which I don't want to mention until when we catch up with them. We have already arrested one suspect, and we are also looking for the others. And it's good for them to surrender. They are not going anywhere. We are in Kenya, and we have all the mechanism of getting. Kulishuhudiwa maandamano makali hii leo katikati mwa mji wa Naivasha yaliyoendeshwa na vijana wa mji huo kulalamikia ukosefu wa nafasi za kazi kwenye mbwembwe za mbio za mashindano ya magari ya ulimwengu WRC yanayotazamiwa kung'oa nanga Alhamisi. Maandamano hayo yalisitisha usafiri wa magari kwenye barabara zinazounganisha mji huo na maeneo mengine kabla ya polisi kufika humo baadaye na kuwafurusha kwa vitoza machozi. Vijana hao wakiapa kuendeleza maandamano hayo kwa siku zijazo, ikishinikiza kilio chao kwa wizara husika katika kuwazingatia kwa nafasi za kazi. Kwenye ziara yake wiki jana mjini Naivasha, Rais William Ruto alimwagiza waziri wa michezo Babu na Mwamba kuhakikisha kuwa vijana wa kaunti hiyo wanapata nafasi za kazi. Wahakikishe kwamba wamekuja kwa ground, waongea na sisi kama vijana, tujue those opportunities ziko wapi. Kwa sababu kama hawatakuja kwa ground, tutaandamana mpaka hiyo WC hapa. Hatuoni impact ya WC kama sisi wenyewe tuko hizo kazi. Na if kama president amesema, sidhani kuna mtu mwenye kwa babu yeye. So hakikisha tumepata hizo kazi. Ambacho tumepata hizo kazi. Si hakuna venye tutaruhusu watu wakuje wachukue makazi, wakaweza kupatia vijana wetu hapa kazi, na ila hali hatusaidiki. Lazima vijana wasaidike kwa njia yoyote. Hata kama ni kusupply maji ama wapatie watu kazi mzuri kuliko kutoa watu huko nje bila kulipishwa na kuumiza watu. Lazima wapewe haki yao. Na michezoni, mtazamaji, ni kwamba wakazi wa mji wa Siaya walifurika bustani la Ahindi kushabikia michuano ya mchezo wa masumbwi iliyowaleta pamoja wanabondia kutoka maeneo ya Nyanza na magharibi mwa Kenya. Mashindano hayo yaliyojumuisha wanabondia 50 kutoka kaunti 7 tofauti yalishuhudia mechi 27 zikiandaliwa, ili wasimamizi pamoja na majaji wa mashindano hayo wakakosa kuwapa wachezaji hao pointi zozote, wakilenga kuhamasisha jamii kuhusiana na mchezo wa masumbwi. Kulingana na mkurugenzi wa ufundi wa shirika la wanabondia nchini Albert Matitio, malalamishi ya Wakenya wengi kuwa mchezo wa masumbwi nchini umedidimia uliwapa changamoto ya kuanzisha mradi huo ili kuendeleza umaarufu wa mchezo wenyewe. Waandalizi wa mashindano hayo wameratibu kuandaa michezo hiyo ya masumbwi katika kaunti tofauti nchini baada ya muda wa wiki 3. Nataka kunacha youth, sana youth and juniors wakija juu. Watu wanalia boxing imeisha Kenya, boxing haijaisha. Talent ziko. Sasa vijana wadogo tunataka tuone namna gani ambayo wanaweza saidika. Tunataka usaidizi wa sponsorship kutoka county, because kama Kisumu na represent Kisumu county nzima. Siaya sahi Siaya wana represent Siaya. Na jina ya Siaya county ndio inaendelea. Hatupati chochote kutoka kwa hao. Tunataka kama inawezekana watusaidie sisi tulime jina yao. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya spoti, mie sina la ziada. Nimefika tamati ya taarifa zetu jioni ya leo. Asante sana kwa kuzidi